Nana Shastra Vicharina Kaipano Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manna Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandhena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandhena Mataliko Bande Rupa Sanatana Raghujako Shri Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghujugo Shri Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghujugo Shri Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghujugo Shri Gopalako. So we're reading Nectar of Instruction by Srila Rupa Goswami with commentaries by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We're on verse number 7. আমরা রূপ গোস্বামীর বিরচিত উপদেশ অমৃত পাঠ করছি এবং এখানে প্রভুপাদের তাৎপর্য রয়েছে, অনুবাদ রয়েছে এবং আমরা শ্লোক নম্বর 7 পাঠ করছি। Shat Krishnanam charitadi sitapya vidya Vito patapta rasanasya narochikano Kinvadarad anadinam kalo sevajasva Sadvikramad bhavati tadgadamulahantri. The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendentally sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. অনুবাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ, লীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর রসে রসান্বিত। যদি ভগবত বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বা অবিদ্যারূপ পাণ্ডিরোগের বা জন্ডিসের দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে সে মধুর ভগবত তত্ত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রত্যহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে জিহ্বা এক মধুর রসের আস্বাদন লাভ করবে এবং এইভাবে তার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। So we were discussing about the level of Bhava Bhakti, and we were describing the different qualities which are there, which are found in a person who has actually achieved the level of Bhava Bhakti. তো আমরা ভাবভক্তির বিভিন্ন স্তর সমূহ আলোচনা করছিলাম এবং কোনো ব্যক্তি যদি ভাবভক্তির সেই স্তরগুলোতে উন্নতি হয় তাহলে তার কি কি গুণাবলী প্রকাশ পায় সেগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম। Right? We mentioned there are 9 qualities which are generally found in a person who has achieved this level of devotional service with ecstatic love. আমরা দেখেছি যে যে ব্যক্তি ভগবত ভক্তির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তার 9টি গুণাবলী প্রমুখ 9টি গুণাবলী দেখা যায়, সেগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম। We first of all mentioned how he is very careful to utilize every moment of his time for the service of Lord Krishna.
আমরা আলোচনা করছিলাম কিভাবে কৃষ্ণ সেবার জন্য সময়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, প্রতিটি মুহূর্তকে কিভাবে সদুপযোগ করা যায় কৃষ্ণ ভক্তির জন্য। There will never be a time when he says, I have nothing to do. এরকম কোনো সময় আসবে না যখন সে বলবে যে আমার আর কিছু করার নেই। Actually, all of the devotees, we should always be like that. We have so much to do. We have so many rounds to chant, so many books to read. আমাদের সবসময় এরকম মনোভাব থাকা উচিত যে আমাদের অনেক মালা জপ করতে হবে, অনেক বই, অনেক শাস্ত্র পড়তে হবে। There's so many things we have to do for the service of Krishna. We don't have enough time. আমাদের কৃষ্ণ সেবার জন্য এত রকমের সেবা রয়েছে যে আমাদের যথেষ্ট সময় নেই। So a devotee likes to utilize every moment of time for the service of Krishna. তাই জন্য ভক্ত কৃষ্ণ সেবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকেই সদ্ব্যবহার করতে চান। Then we described how the devotee is always reserved and perseverant. He won't be disturbed in difficult situations. আমরা আরও আলোচনা করেছি যে ভক্ত কিভাবে তিনি অধীর চিত্ত বা তিনি দৃঢ় সংকল্পযুক্ত, যে তিনি সহজেই বিচলিত হন না। There will be many times where it seems like people are not caring about us, and they're not trying to help us, and they're just trying to give us trouble. But a devotee shouldn't be disturbed by this. অনেক এরকম সময় আসতে পারে যখন মনে হতে পারে যে মানুষ আমাদেরকে অতটা পাত্তা দিচ্ছে না বা গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং আমাদের জন্য বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করছে, কিন্তু ভক্ত সেই সবের দ্বারা বিচলিত হবেন না। Srila Prabhupada had great difficulty himself to get established as a preacher, that he had been initiated in the Gaudiya Math, but it was not easy for him to find suitable service in the temples of the Gaudiya Math. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি সংগ্রাম করেছেন একজন প্রচারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এবং তিনি যদিও গৌড়ীয় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যথাযথ সুযোগ পাননি গৌড়ীয় মঠে বা মন্দিরে সেবা করার, বিশেষ কোনো ভালো সেবা তিনি পাননি। But this actually worked out for Srila Prabhupada's own good, that he was able to begin his own society and became very successful. এবং তখন শ্রীল প্রভুপাদের জন্য নিজের সমাজ প্রতিষ্ঠা করার দরকার পড়েছিল, এবং তিনি যখন আলাদা করে ইসকন বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, সেটা খুবই সফল হলো। So we should always remain, we should try not to be disturbed by whatever situation we're placed in. We should accept it as the arrangement of Krishna. তো ভক্তের কখনোই বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যে অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, সমস্যার মধ্যেই থাকুক না কেন, তার এটা এইভাবে ধরে নেওয়া উচিত যেটা কৃষ্ণেরই পরিকল্পনা, তার অবিচলিত থাকা উচিত। Then the third thing with character, the quality is of one in ecstatic love, that he's always detached from material attraction. There are so many things to attract the mind. One has to remain detached from them. এবং যিনি প্রেম ভক্তির স্তরে যিনি পৌঁছে গেছেন এবং তিনি এই জড়জগতের কোনো কিছুর দ্বারাই তিনি আকর্ষিত হন না। জড়জগতে অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে মনকে আকর্ষিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, কিন্তু তিনি অধীর থাকেন। It's the nature of the mind to think about enjoying the senses, to think about finding some comfortable situation, making some arrangement so that we can live comfortably. আমাদের মন সবসময় বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত থাকে, কিভাবে আমরা আমাদের অবস্থাকে আরো উন্নতি ঘটাবো, আমরা আরো আরামদায়ক পরিবেশে বাস করতে পারবো। আমাদের মন সবসময় এইভাবে চালিত হতে থাকে। So we have to control the mind, we have to understand the nature of the mind, and we have to become aloof from it. আমাদের মনের এই যে প্রবৃত্তি, এটাকে আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এটা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। We don't come to Krishna consciousness just to satisfy our senses materially. আমরা শুধুমাত্র জড়জগতিক ইন্দ্রিয় ভোগ করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসি না। We come to Krishna consciousness for spiritual life, not for material attractions, not to find material attractions. আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসি
চিন্ময় জগতের চিন্ময় জীবনের জন্য, আমরা জড়জাগতিক সুখের জন্য বা ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসি না। And then the fourth thing we spoke about was how we have to be without pride. We have to give up pride because the tendency is to long for respect from others. এবং চতুর্থ জিনিস যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা হলো আমাদেরকে অহংকার শূন্য হতে হবে, আমাদেরকে অন্যের থেকে কোনো সম্মানের প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হবে, আমাদের গর্ব শূন্য হতে হবে। Sometimes we're thinking, I'm doing so much service, I'm taking so much responsibility, people should give me respect and honor. আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমি অনেক সেবা করছি, অনেক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছি, তো আমাকে সবাই সেবা বা আমাকে সবাই সম্মান প্রদান করা উচিত। So this is not proper. Devotee should actually think I'm very fallen, I'm doing very little. No matter how much we're doing, we should think actually I'm doing nothing. ভক্তদেরকে সবসময় চিন্তা করা উচিত, তার মনোবৃত্তি এরকম হওয়া উচিত যে আমি খুবই পতিত, আমি তো বেশি কিছু করতে পারছি না, খুব অল্প জিনিসে করতে পারছি। So in this way one should remain humble, not be proud. আমাদেরকে দৈন্যতা অবলম্বন করতে হবে। Then the next quality is that one should always be anxious, hope that that sometime Krishna will bestow his mercy on me. এবং ভক্ত সবসময় এই আশায় থাকা উচিত যে কৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা বর্ষণ করবেন। We should think that, we should think that I'm trying to practice devotional service, so I hope that at some time, I don't know when, I hope that I will be able to do some decent service, and I hope that I can go back to Godhead, that I can get Krishna's mercy and get back home, back to Godhead. আদর্শ ভক্ত এইভাবে ভাবে যে আমি খুবই অল্প সেবা করছি এবং আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে পারছি না, হয়তো একদিন আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সেবা করতে পারবো, ভালো সেবা করতে পারবো কৃষ্ণের জন্য, এবং হয়তো কৃষ্ণের কৃপা হলে আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবো। But at the same time, we have to confess to ourselves that actually I have no love for Krishna, and I haven't developed any real love for Krishna. এবং আমাদের আরও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম নেই এবং কৃষ্ণ প্রেম আমাদেরকে অর্জনের জন্য অনুশীলন করতে হবে। And I'm not very attached to hearing and chanting about Krishna. এবং কৃষ্ণ নাম কীর্তন এবং শ্রবণের আমার বিশেষ উৎসাহ নেই। And I'm not able to think about Krishna and I can't fix my mind on Krishna's lotus feet. আমি কৃষ্ণের ব্যাপারে চিন্তামগ্ন হতে পারি না, কৃষ্ণের পাদপদ্ম ব্যাপারে ওপরে আমি ধ্যান করতে পারি না। I don't do any pious activities I don't do any good work for Krishna's service. আমি কৃষ্ণের জন্য কোনো ভালো সেবা বা কোনো পবিত্র কার্য করতে পারি না। I'm not even born in a good family. I'm born in a very low family. আমি এমনকি কোনো ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করিনি, আমি খুবই নিচু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। But I just simply pray to Krishna that somehow or other that I might be able to get shelter at your lotus feet. আমি শুধুমাত্র প্রার্থনা করছি যে কোনো না কোনোভাবে আমি কৃষ্ণের চরণ যেন লাভ করতে পারি। So I have this hope, but I don't know if it will ever. I just keep hoping. তো আমার এই আশা রয়েছে এবং আমি এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, আমি শুধু আশা করে যেতে পারি। I know I have no qualification, I have no ability to deserve it, but somehow I just hope that you'll be kind upon me. আমি জানি যে আমি খুবই অযোগ্য, কৃষ্ণের কৃপা পাওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু তাও আমি আশা রাখছি। So like this, we should think that I don't deserve anything, but still I'm just hoping that somehow Krishna would be kind to me.
আমি জানি যে আমাদের এরকম ভাবা উচিত যে আমি খুবই অযোগ্য, কোনো কিছু পাওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কৃষ্ণ হয়তো আমার উপরে কৃপা করবেন বা আমার উপরে দয়ালু হবেন। So, like that, this is thinking of a devotee. এটি হলো একটি ভক্তের মনোভাবনা, who's on this level of bhava bhakti. They think like that. যিনি ভাবভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি এরকম চিন্তা করেন। Then the next quality which is mentioned is that the one who is on this level of bhava bhakti, you should have a lot of eagerness to actually be successful in his devotion. যিনি ভাবভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার আরেকটি গুণ হলো যে তার খুবই আগ্রহ এবং উৎসাহ থাকবে ভক্তিযোগে সফল হওয়ার জন্য। All right, it should be just he wants it very badly. He wants it more than anything else. এবং তিনি এটা পাওয়ার জন্য তিনি মরিয়া চেষ্টা করবেন এবং তিনি এটা পাওয়ার জন্য তিনি যা করা দরকার তাই করবেন। Just like there's that verse which Srila Prabhupada coined the name Krishna consciousness from. Krishna Bhakti Bhavata, how does it go? Krishna Bhakti Bhavata, Kriyadam Yadot, Krishna Bhakti Bhavatayati, Kriyadam Yatoti Labhyate, Tatra Loyam Api Muyam Ekalam, Janma Koti Sukreterna Labhyate. There's a verse in which says that the price for becoming Krishna conscious is that you have to have this intense desire to achieve it. একটি শ্লোক রয়েছে প্রভুপাদ যে শ্লোক থেকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এই যে শব্দগুচ্ছ তিনি এখান থেকে নিয়েছেন এবং সেই শ্লোকে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্ত করার জন্য যে মূল্যটা দিতে হবে সেটা হলো যে কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্ত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে যেতে হবে। If we're apathetic, if we couldn't care less about it, oh, it doesn't matter, I don't care if I become Krishna conscious or not, I don't care if I get love, then you never get it. তো আপনি যদি এরকম অনুৎসাহিত থাকেন এবং এটাকে গুরুত্ব না দেন, ও কৃষ্ণ প্রেম লাভ করলেও হবে, না করলেও কোনো অসুবিধা নেই, চলছেই তো ভালোই, যেরকম চলছে চলুক, তো এরকম যদি মনোভাবনা হয় তাহলে আপনি কোনোদিনই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারবেন না, আপনাকে মরিয়া প্রচেষ্টা করতে হবে। So we have to have this very strong desire, and the verse in Sanskrit, Janma Muyam Ekalam, there's only one price you have to pay, that one price which you have to pay to get Krishna conscious, and that price is that loyam, that intense greed to get it. তো এখানে আপনাকে তীব্র প্রচেষ্টা করতে হবে, তীব্র ইচ্ছে থাকতে হবে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। যেরকম এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে আপনাকে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করার জন্য অত্যন্ত বেশি লোভ বা গ্রিড, লোভ থাকতে হবে। People have greed for, sometimes people are very greedy to eat things. They have a lot, some people can be very greedy, they'll eat a lot. Some people are very greedy to make money. Some people are very greedy to enjoy the opposite sex. কিছু কিছু মানুষের অনেক লোভ থাকে, তারা অনেক কিছু খাবার তারা খেতে চায়, তারা অনেক ধন অর্জন করতে চায় এবং তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সঙ্গে তারা আনন্দ ভোগ করতে চায়, তো তাদের এরকম বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখা দেয় জড়জাগতিক মানুষের মধ্যে। So we have to have that eagerness to get Krishna. There's no bargaining. You go shopping in India, we'll say, oh, give a discount, what's the cheapest price you'll give me, we'll always ask like that, can you give a discount? But there's no discount for Krishna consciousness. You have to pay this one price, loyam, intense greed to achieve it. তো আমাদের এরকম লোভ থাকা উচিত কৃষ্ণ প্রেম লাভ করার জন্য, এবং আমাদের কখনো এটার সঙ্গে আপোষ করা উচিত নয়, বা আমরা ডিসকাউন্ট চাইতে পারি না যে কম প্রচেষ্টায় এটা পাওয়া যেতে পারে। যেরকম ভারতবর্ষে আমরা দেখি যে বাজারে আমরা কোনো জিনিস কিনতে গেলে আমরা বার্গেনিং করি বা দাম নিয়ে আমরা
তর্ক করি যে আরো কম দামে দিন বা এই দামে দেওয়া যায় কিনা। তো এরকম কৃষ্ণ প্রেম লাভ করার ক্ষেত্রে কোনো এরকম নেগোসিয়েশন বা বার্গেনিং করা চলবে না। Prabhupada tells about Bilvamangal Thakur, great devotee, that he wrote in his book Krishna Karnamrita. He says, I am eagerly waiting to see the boy of Vrindavan, to see Krishna, with his body is so beautiful, captivates everyone. শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভুপাদ এখানে উল্লেখ করেছেন যে তিনি একজন মহান ভক্ত ছিলেন এবং তিনি তার কৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তিনি বৃন্দাবনের সেই বালক, সেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় কৃষ্ণের বাল্যরূপ তিনি দর্শন করার জন্য অধীর আগ্রহী। And then Bilvamangal Thakur describes how Krishna's the beauty of Krishna, how his eyes are moist, they're wet, and his lips are colored like copper. এবং সেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে কৃষ্ণের অক্ষি বা চোখ সেগুলো ভেজা ভেজা বা রঞ্জিত এবং তার যে ঠোঁট যুগল সেগুলো তামার মতো বর্ণযুক্ত। And from his lips there comes a sound which makes even elephants go mad. এবং তার মুখ দিয়ে এরকম শব্দধ্বনি নির্গত হয় যেটি কিনা হাতিদেরকে পর্যন্ত উন্মাদ করে তোলে। So this way Bilvamangal says, I want to see this Krishna in Vrindavan. তো বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলছেন যে আমি এই কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য বৃন্দাবনে যেতে চাই। So Gaur Govinda Maharaj used to speak about how you have to cry for Krishna. গৌর গোবিন্দ মহারাজ বর্ণনা করতেন যে কিভাবে কৃষ্ণের জন্য আপনাকে ক্রন্দন করতে হবে। He said he wanted to create a school for crying, to educate people so that they would have so much desire for Krishna that they will cry for Krishna. এবং মহারাজ বলেছিলেন যে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে চান যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করার জন্য, কিভাবে কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করতে হয়, আকুলভাবে প্রার্থনা করতে হয়, সেখানে শেখানো হবে। Just like young children, they want something very bad, they'll cry together, no mommy, I want this, I want this. So we have to want Krishna like that. যেরকম ছোট শিশু বা বাচ্চারা তারা কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য তারা অত্যন্ত আকুলভাবে ক্রন্দন করে, তারা বলে যে আমরা এটা চাই চাই, এবং তারা যতক্ষণ না পায় তারা ক্রন্দন করে। তো আমাদের একই রকম ভাবে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য ক্রন্দন করতে হবে। Then another quality is that of course the devotee has to be very attached to chanting the holy name of the Lord. এবং ভক্তের আরেকটি গুণাবলী হলো যে তাকে ভগবানের পবিত্র দিব্য নাম জপ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আসক্ত হতে হবে। People on the platform of Bhava, they'll chant a lot of rounds. Probably they're chanting 64 rounds every day. যারা ভাবের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেই সব ভক্তরা প্রচুর সংখ্যক জপ করেন মালাতে, যেরকম শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক দিন 64 মালা জপ করতেন। There are many devotees like that who chant 64 rounds a day. এবং এরকম প্রচুর ভক্ত রয়েছে যারা প্রতিদিন 64 মালা জপ করেন। If we chant 64 rounds one day, we're thinking, oh, I'm really great, I'm really good, I chanted 64 rounds one day, then we hardly ever do it again. আমরা যদি কোনোদিন 64 মালা জপ করে ফেলি আমরা ভাবি ও আমি কত বড় ভক্ত হয়ে গেলাম, আমি 64 মালা জপ করলাম, কিন্তু এটা আরেকদিন করা যায়। But there are many devotees who chant 64 rounds every day. এরকম অনেক ভক্ত রয়েছেন যারা প্রতিদিনই 64 মালা জপ করেন। And in the times of Bhaktisiddhanta Saraswati, he used to tell the devotees that if you don't chant 64 rounds, then you are fallen, you are patita. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভক্তদেরকে বলতেন যে তোমরা যদি 64 মালা জপ না করো তাহলে তোমরা পতিত। 64 rounds means 1 lakh holy names, 1 lakh, 100,000 holy names. 64 মালা জপ হলো 1 লক্ষ হরিনাম জপ। And Haridas Thakur, of course, he was chanting every day 3 lakh names. এবং হরিদাস ঠাকুর অবশ্যই প্রত্যেক দিন
3 লক্ষ নাম জপ করতেন, meaning 192 rounds. 192 মালা জপ করতেন। So, like that, one who is serious in Krishna consciousness, they'll spend time to carefully chant the holy name and to avoid offenses. যিনি কৃষ্ণের ভক্তির প্রাপ্ত করার জন্য সচেষ্ট, তিনি অবশ্যই প্রচুর সময় অতিবাহিত করবেন নাম জপের এইসব পদ্ধতিতে। We see devotees have difficulty in Krishna consciousness. Often the reason is simply because they neglect the chanting of the holy name. ভক্তদের অনেক কাঠিন্যের সম্মুখীন হতে হয়, তার একটা মূল কারণ হলো যে তারা জপ ঠিকঠাক মতো করে না। So all Lord Chaitanya of course came to teach everyone the chanting of the holy name, particularly with Sankirtan. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষ করে এই পবিত্র দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার প্রবর্তন করতে এসেছিলেন, বিশেষ করে সংকীর্তন আন্দোলন তিনি প্রচার করেছিলেন। So there's two ways to chant the holy name. There is japa and kirtan. ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে, একটি হলো জপ করা মালাতে, আরেকটি হলো উচ্চস্বরে কীর্তন করা। Kirtan is also very important for us. We have kirtan, we will get more taste for chanting japa. কীর্তনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে। আমরা যদি কীর্তন করি তাহলে আমরা জপের জন্য বেশি রুচি খুঁজে পাবো। Kirtan is, Prabhupada described kirtan as it's like the machine gun. He said everyone gets the mercy when there's kirtan. প্রভুপাদ বর্ণনা করতেন যে কীর্তন হলো মেশিন গান বা বন্দুকের মতো, যে প্রত্যেকেই এটা দ্বারা উপকৃত হয়। Japa is our personal meditation on the holy name of Krishna. এবং জপ হলো আমাদের ব্যক্তিগত ধ্যান কৃষ্ণ নামের উপরে। So at the time of initiation, of course, spiritual master will have the disciple make a vow to chant at least 16 rounds every day. এবং তাই জন্য দীক্ষার সময় শ্রী গুরুদেব তার শিষ্যকে প্রতিজ্ঞা করান যে অবশ্যই সে প্রত্যেকদিন 16 মালা জপ করবে। Srila Prabhupada allowed people to chant 16 rounds, but he also had the criterion that the rest of the time you have to be engaged in service for Krishna. প্রভুপাদ অবশ্যই 16 মালা জপ করার জন্য বলতেন তাদেরকে, অন্ততপক্ষে 16 মালা, কিন্তু বাকি সময়টা তারা যেন কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত থাকে। And especially older people who are at home, retired, sitting there at home, they should be able to chant many rounds every day. এবং যারা বয়স্ক ভক্ত রয়েছেন, তারা যারা বাড়িতে অবসরপ্রাপ্ত রয়েছেন, কাজকর্ম অত বেশি নেই, তারা অনেক মালা জপ করতে পারেন। People who are working all day, have maybe young families, so okay, 16 rounds. You do 16 rounds, will take probably should take at least 2 hours. এবং যারা সারাদিন কাজ করেন, যুবক যুবতী বা পরিবার রয়েছে, তারা 16 মালা জপ করবেন এবং এটা তো প্রায় 2 ঘন্টা সময় লাগে। One time I was reading in one of the books by Sasvarupa Das Goswami, and he was describing how Prabhupada was visiting the temple in Boston, and he saw there was a lady there, and he asked the devotees, "What service does this lady do?" সৎস্বরূপ মহারাজ একবার তিনি লিখেছেন, মহারাজ তার গ্রন্থে পড়ছিলেন যে প্রভুপাদ যখন বোস্টন মন্দিরে ছিলেন তখন এক মাতাজি ওখানে ছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কি সেবা করে সে। So the devotees told Prabhupada, it takes her all day to chant 16 rounds, so she doesn't do any service. এবং তখন প্রভুপাদকে বলা হলো যে সে 16 মালা জপ করতে তার সারাদিন লেগে যায়, তাই জন্য সে কোনো সেবা করতে পারে না। So Prabhupada said, "Oh, this is not good. Everyone must do some service." প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন যে এটা ভালো নয়, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সেবা করতে হবে। So it shouldn't take all day to chant 16 rounds. And even if you're chanting 64 rounds, we still have to do some service for Krishna. 16 মালা জপ করার জন্য পুরো দিন লাগা উচিত নয়, এবং যদিও আপনি 64 মালাও জপ করেন তারপরে আপনাকে কিছু সেবায় অংশগ্রহণ করা উচিত। Service to Krishna is very important. We need to
get some credits, we get some great purification by offering some selfless service to Krishna. এবং এই সেবার প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে। সেবার ফলে আমরা কিছু পুণ্যকর্ম বা পুণ্যকর্ম আমরা কিছু ক্রেডিট আধ্যাত্মিক কর্ম লাভ করি, যার ফলে আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং আমরা তখন কৃষ্ণর সেবায় আরো বেশি অগ্রগতি করতে পারি। Sometimes devotees chant the rounds so fast they hardly spend any time. They say, no, I chanted all 16 rounds. It only took me 1 hour to chant. মাঝে মাঝে ভক্তরা এত দ্রুত জপ করে যে তারা 1 ঘন্টায় 16 মালা জপ করে এবং তারা বলে যে আমি 16 মালা জপ করেছি। So I was there when one devotee said like that to Tamal Krishna Goswami, and Tamal Krishna Goswami told him, then you chant 16 more rounds, because if you're chanting in one hour 16 rounds, I want you to chant for at least 2 hours every day. So you can chant 32 rounds every day. তো একজন ভক্ত যখন তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজকে বলেছিলেন যে মহারাজ আমি 1 ঘন্টায় 16 মালা জপ করি, তখন মহারাজ বলেছিলেন যে তুমি আবার 16 মালা জপ করো, আমি অন্তত চাই যে তুমি দিনে অন্তত 2 ঘন্টা জপ করো এবং তুমি 32 মালা জপ করো। We have to cultivate a relationship with Krishna, and if we're not directly serving the deities, we get a relationship with Krishna through our japa, through chanting his name. আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যদিও আমরা বিগ্রহগণের সেবায় অংশগ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু জপের মাধ্যমে জপের সঙ্গে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। So person who is developing this bhava, they must be very eager to chant the holy name. যিনি ভাবের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি অবশ্যই জপ করতে চাইবেন অনেক বেশি। They should also be eager to describe the transcendental qualities of the Lord. এবং তারা ভগবানের দিব্য লীলা সমূহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও অনেক আগ্রহী হবেন। We should take pleasure in telling people about Krishna's qualities and his different ornaments and pastimes. তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন গুণাবলী এবং লীলা সমূহ মানুষের কাছে বর্ণনা করে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। So Krishna is so attractive that we don't want to just keep Krishna for ourselves. We like to share with, and that is, of course, that's how we relate with other devotees. We tell devotees about Krishna. কৃষ্ণ এতই চমৎকার, এত আনন্দময় যে আমরা শুধু কৃষ্ণকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না, আমরা অন্য মানুষদের সঙ্গেও কৃষ্ণকে শেয়ার করতে চাই, এবং তাই জন্য এটাই হলো যে আমরা অন্য ভক্তদের সঙ্গে আমরা রিলেট করতে পারি বা সম্পর্কিত হতে পারি। So we have wonderful literature like Nectar of Devotion. Srila Rupa Goswami compiled the Nectar of Devotion. Prabhupada has given us a summary study of Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu as the Nectar of Devotion. And in that book we can find very detailed descriptions of Krishna's qualities and wonderful attributes. আমাদের অনেক উৎকৃষ্ট শাস্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, যেরকম শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু এবং শ্রীল প্রভুপাদ রূপ গোস্বামীর ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর উপরে তিনি টিকা এবং সারার্থ করেছেন, এবং তার মধ্যে কৃষ্ণের যে গুণাবলী অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করা রয়েছে। So like this, there are many scriptural verses also glorifying topics of Lord Krishna. Satam prasangamam avirya samvido bhavantirit karana rasayana kata. Topics of Lord Krishna, when heard in the association of devotees, is very pleasing to the ear and to the heart. এবং অন্যান্য শাস্ত্রের কিছু শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে কৃষ্ণের সম্পর্কিত লীলাসমূহ এবং কৃষ্ণের গুণ বর্ণনাকারী ঘটনাসমূহ, এগুলো যদি বর্ণনা করা হয় সেটা ভক্তের কাছে তার কর্ণে এটা অমৃতের মতো অনুভব হয় এবং হৃদয়ে সে খুব আনন্দ লাভ করে। Srila Prabhupada told us that Nectar of Devotion was the handbook for devotees. Handbook, you know, if you have some job, you work for some government office or something, they will have a handbook. You have to be familiar, you have to know all the contents of the handbook.
So we should be familiar with that book, Nectar of Devotion. শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে ভক্তির সমৃদ্ধ সিন্ধু এটি হলো হ্যান্ডবুক বা ম্যানুয়াল বুক, যে এটি যেরকম বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপের বিভিন্ন সারাংশ একটা বইয়ে থাকে, তো আপনি যদি কর্মকর্তা হন আপনাকে সমস্ত কিছু ব্যাপারে খুব সুন্দরভাবে অবহিত থাকতে হবে। তো ভক্তদেরও একইভাবে ভক্তির ব্যাপারে অবহিত হওয়ার জন্য ভক্তির সমৃদ্ধ সিন্ধু খুব ভালোভাবে জানা থাকা উচিত। This book, Nectar of Instruction, is like a condensed version of the Nectar of Devotion. আর আসলে এই উপদেশ অমৃত হলো ভক্তির অসমৃদ্ধ সিন্ধুর খুব গাঢ় সারাংশ। And within the purports of the Nectar of Instruction, you'll see there are many wonderful slokas, many verses. It's a very good exercise to memorize these different verses. এবং আপনি দেখবেন উপদেশ অমৃতে অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক রয়েছে এবং এটি একটি ভালো এক্সারসাইজ আমাদের জন্য, যে আমরা এগুলো যদি কণ্ঠস্থ করতে পারি বা মুখস্থ করতে পারি। Srila Prabhupada liked us to quote different slokas. Sometimes people quote the slokas very nicely, and Prabhupada liked to hear slokas being quoted. He liked us to support our preaching with evidence from the scriptures. শ্রীল প্রভুপাদ খুব পছন্দ করতেন যখন প্রচারে প্রবচনের সময় শ্লোক উদ্ধৃত করা হতো, তো শ্লোক উদ্ধৃত করে আমরা আমাদের প্রচারকে আরো বেশি শক্তিশালী সাপোর্ট দিতে পারি। So this Nectar of Instruction is full of many wonderful verses which are very important, very powerful for our preaching. তো এই উপদেশ অমৃতে অনেক সুন্দর শ্লোক রয়েছে যেগুলো আমাদের প্রচার কার্যে অনেক কাজে আসতে পারে। And then the last quality which is mentioned, of 9 qualities, this is the 9th one, is that one should have an attraction for living in a place where Krishna performed his pastimes. এবং নবম গুণাবলী সেই ভক্তের মধ্যে যেটা দেখা যায় সেটি হলো সেই ভক্তের কৃষ্ণ যেসব স্থানে লীলাবিলাস করেছেন সেই সব স্থানে বাস করার তার অনেক ইচ্ছা থাকবে। We should be very attached to being in the holy Dham because it's so powerful, so easy in the holy Dham that we can remember Krishna and think of Krishna. এবং সেই ভক্ত সবসময় পবিত্র ধামে বাস করতে চাইবেন, কারণ এই ধামে বাস করাকালীন কৃষ্ণকে স্মরণ করা, কৃষ্ণ ভক্তি যাজন করা খুবই সরল বা সহজ। Now we shouldn't think that we all have to go off to India and live in Vrindavan and Mathura, but one of the purposes of ISKCON is that we should create places of the Lord's pastimes. তো যারা ভক্তরা বাইরে রয়েছেন তাদের এরকম ভাবা উচিত নয় যে তারা সব জায়গা ত্যাগ করে বৃন্দাবন বা মথুরায় এসে বাস করবেন। আসলে ইসকনের উদ্দেশ্য হলো যে এরকম পবিত্র স্থান বা কৃষ্ণের লীলা স্থান তৈরি করা। Just like we have our new Vrindavan, new Mayapur, we have new Govardhan in Australia, new Mayapurs in France, new Vrindavan in America. These are all replicas of the holy places. যেরকম আমরা এরকম জায়গা তৈরি করেছি, যেরকম নিউ বৃন্দাবন, তারপরে নিউ মায়াপুর, নিউ বৃন্দাবন আমেরিকাতে, নিউ মায়াপুর ফ্রান্সে এবং নিউ গোবর্ধন অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছে। So Prabhupada knew it wouldn't be very easy for all of us to come to India and to stay here in India, and Prabhupada wanted that we would create places in each of our own countries. শ্রীল প্রভুপাদ জানতেন যে প্রত্যেকের পক্ষে তাদের দেশ ত্যাগ করে এই পবিত্র ধামে বাস করা সম্ভব হবে না, তাই জন্য সেই সব দেশেই প্রভুপাদ এইসব ধামের অনুকরণে এরকম নিউ বৃন্দাবন, নিউ মায়াপুর ধাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলে গেছে। And in each of these places there will be places, you know, they could create replicas of different leelas or pastimes of Lord Krishna. এবং সেই সমস্ত স্থানে তারা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা সমূহের রেপ্লিকা বা অনুকরণে সেই সব লীলা সমূহ প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। We know when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, he was thinking it was in Vrindavan, and when he looked at the sea he thought it was the Yamuna, because the Yamuna is a dark blue color and the sea is also dark blue color, so he thought that the sea was actually the Yamuna. আমরা জানি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরী ধামে গিয়েছিলেন তিনি
তখন ভেবেছিলেন যে তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন, কারণ সমুদ্রকে দেখে তার মনে হয়েছিল যে এটা যমুনা, কারণ সমুদ্রের গভীর নীল রং রয়েছে এবং যমুনারও গভীর নীল রং রয়েছে। And there was some hill also at the back, and Lord Chaitanya would think that's Govardhan. এবং পিছনে কিছু বালুর ঢিবি দেখা যেত, উঁচু স্থান, এবং মহাপ্রভু সেগুলোকে দেখে ভাবতেন যে এগুলো গোবর্ধন পর্বত। And he would see the different gardens which are around Jagannath Puri, because they grow different fruits and vegetables and flowers for offering to Lord Jagannath. And Lord Chaitanya would think these are the different gardens of the gopis, and they're growing their things to offer to Krishna. এবং পুরীতে বিভিন্ন বাগান বাগিচা থাকতো, যেখানে জগন্নাথের সেবার জন্য বিভিন্ন ফুল, ফল, শাকসবজি চাষ করা হতো, এবং মহাপ্রভু এগুলোকে দেখে ভাবতেন যে এগুলো বৃন্দাবনের সখীদের বা সখাদের বিভিন্ন বাগান বাগিচা, যেখানে কৃষ্ণকে অর্পণ করার জন্য ফুল, ফল, শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। So it's one of the angas of bhakti to come and visit the holy places and to see the different places where the Lord performed his pastimes. তো এটি একটি ভক্তির অঙ্গ যে ভগবান যেসব স্থানে লীলা করেছেন সেই সমস্ত স্থানগুলোকে মাঝে মাঝে গিয়ে দর্শন করা। Just like when we do Navadvip Dham Parikram here in Mayapur, we hear how Jiva Goswami was brought on parikrama by Srinivas Thakur, Srinivas Pandit, Srinivas Acharya, Srinivas Acharya, was it? Srivas Pandit. Srivas Pandit brought Jiva Goswami on parikrama around Mayapur, showed him all the places of Lord Chaitanya's pastime. And then Ishan, Lord Chaitanya's servant in his home, because Lord Chaitanya had gone and taken sannyas, but Ishan was still there serving Mother Sachi. Ishan brought Narottam and another devotee, and they all came on parikrama with Ishan Thakur. So like that, even at the time, just after, while Mother Sachi was still present, and Lord Chaitanya's widow Vishnu Priya is still there, the devotees were coming and they were going on parikrama and visiting holy places. তো ধাম পরিক্রমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেরকম আমরা নবদ্বীপ পরিক্রমা করি, এরকম আমরা শুনি যে নবদ্বীপ পরিক্রমায় শ্রীবাস পণ্ডিত জীব গোস্বামীকে নিয়েছিলেন এবং তারা বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছিলেন, এবং মহাপ্রভুর যে গৃহস্থ জীবনের যে ভৃত্য ছিলেন, সেবক ছিলেন ঈশান, তিনিও বিভিন্ন ভক্তদেরকে তিনি বিভিন্ন ধাম এবং লীলাসমূহ দর্শন করাতেন। এবং তখন সচিমাতা ছিলেন এবং মহাপ্রভুর যে বিষ্ণুপ্রিয়া তার পূর্বপত্নী, তিনি তখন থাকতেন। Bhaktivinoda Thakur wanted to develop the parikrama here in Navadvip, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he would personally go on parikrama with many thousands of people. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে নবদ্বীপের পরিক্রমার আয়োজন করতেন এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হাজার হাজার মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই সমস্ত স্থানসমূহ তারা পরিক্রমা দর্শন করতেন। And then we also have the Vrindavan Brajamandal Parikrama, which usually takes place in the month of Kartik, the auspicious month of Kartik. It's a very good time. Many devotees go to Kartik and they perform the parikrama of all the 12 forests of Vrindavan. এবং আরও রয়েছে বৃন্দাবনের পরিক্রমা, যেটি কার্তিক মাসে, পূর্ণবান কার্তিক মাসে করা হয়। অনেক ভক্তরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই কার্তিক মাসে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন, এই সমস্ত স্থানসমূহ তারা পরিক্রমা দর্শন করেন। So all the great acharyas, they all went to Vrindavan, the ones who even like Gorkishore Das Babaji, Jagannath Das Babaji, Advaita Acharya, they had all gone to Vrindavan. Lord Chaitanya went to Vrindavan, and you know, Vrindavan is also very, very, very special place, and we need to go there and hear the pastimes of Krishna in the association of pure devotees. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার বিভিন্ন ভক্তগণ, যেরকম গৌরকিশোর দাস বাবাজি, জগন্নাথ দাস বাবাজি এবং পূর্বতন আচার্যরা, তারা বৃন্দাবনে যেতেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্থলীগুলো তারা দর্শন করতেন এবং ভক্ত সঙ্গে তারা শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত লীলা কথাগুলি তারা আলোচনা করতেন এবং শ্রবণ করতেন। Yeah, Srila Prabhupada said if somebody goes to Vrindavan,
he will immediately feel separation from Krishna. এবং বৃন্দাবন অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এবং কেউ যদি বৃন্দাবনে যায় তাহলে সে কৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত গভীর বিরহ অনুভব করবে। Just coming to Mathura and Vrindavan, you can feel the spiritual energy there which is in this holy place. আপনি যদি মথুরা বৃন্দাবনে আসেন অবশ্যই এই সমস্ত পবিত্র ধামের যে শক্তি রয়েছে সেটি আপনি অনুভব করবেন। So this attraction for remembering Krishna's activities, this is attachment for Krishna. কৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা সমূহের প্রতি তার শ্রবণ করার যে আসক্তি, এটি আসলে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি। But you get sometimes impersonalists who also pretend to feel some separation or show some separate attachment for Krishna. কিন্তু এরকমও অনেক নির্বিশেষবাদী আপনি দেখতে পারেন যারা কৃষ্ণের প্রতি তাদের বিরহ বা আসক্তি তারা প্রকাশ করে বা ভান করে। They're not actually devotees. They're thinking to merge, to enter into the oneness of Krishna. তারা ভক্ত নয়, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে চায়। But they try to imitate pure devotees. They try to imitate pure devotees. They come and visit the holy places and see Krishna's places of Krishna's pastimes. তারা মহান ভক্তদেরকে অনুকরণ করতে চান, তারা ভগবানের পবিত্র ধাম সমূহ যেরকম বৃন্দাবন মথুরা এসে দর্শন করেন এবং তারা এই অনুকরণ করেন ভক্তদের। And they're simply thinking about getting liberation. তারা শুধুমাত্র মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করেন। So that is not really attachment, genuine attachment. এটি আসলে কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃত আসক্তি নয়। The attachment of the pure devotee, it cannot be produced in the heart of the materialist or the karmis or the jnanis. কৃষ্ণের প্রতি যে আসক্তি সেটি কর্মী বা জ্ঞানীদের হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। It's very rare to develop this kind of attachment. এরকম আসক্তি অর্জন করা এটি খুবই বিরল ব্যাপার। Even for many liberated persons, it's very rare that they will develop attachment for Krishna. এমনকি অনেক মুক্তাত্মাদের পক্ষেও কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি অর্জন করা খুবই বিরল ব্যাপার। Right? We know to actually take up devotional service, real devotional service, pure devotional service, without the modes, we have to get rid of the contamination from the heart. প্রকৃত কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে হলে বা কৃষ্ণ ভক্তি অর্জন করতে হলে আমাদের হৃদয়কে প্রথমে শোধন করতে হবে বা শুদ্ধ করতে হবে। But ordinary people, they just want to have liberation. They just want to merge into the Brahmajyoti. কিন্তু সাধারণ মানুষ তারা মুক্তি পেতে চায় বা তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে চায়। I was telling how Kumbh Mela, people go to bathe at Kumbh Mela. They just want liberation. They want that Sayujya Mukti, merging. যেরকম মহারাজ দেখেছেন মানুষ কুম্ভ মেলায় যায় এবং তারা সেখানে গিয়ে স্নান করে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে। They don't know about what is the higher, above all that is love of Krishna. তারা জানে না যে এইগুলোর ঊর্ধ্বে কি রয়েছে, এগুলোর ঊর্ধ্বে রয়েছে কৃষ্ণ প্রেম। So this kind of attachment for Krishna, this is only given to those real devotees, pure devotees. তো এই ধরনের কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি এটি শুধুমাত্র প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তদের, উন্নত ভক্তদের মধ্যে দেখা যায়। And even ordinary devotees cannot have this kind of attachment for Krishna. এমনকি সাধারণ ভক্তদেরও কৃষ্ণের প্রতি এরকম আসক্ত থাকতে পারে। Because ordinary devotees, they do bhakti, but their bhakti is influenced by the modes. Their bhakti is sometimes in the mode of goodness, sometimes it's in the mode of passion, sometimes it's in the mode of ignorance. সাধারণ মানুষ ভক্তি করে কিন্তু তাদের ভক্তির মধ্যে গুণের প্রভাব রয়েছে। মাঝে মাঝে তারা সত্যগুণে ভক্তি করে, মাঝে মাঝে তারা রজগুণে ভক্তি করে এবং মাঝে মাঝে তারা তমগুণে ভক্তি করে। Our devotion can be very mixed. It's not easy to come to that level of pure devotion. আমাদের ভক্তি মিশ্রিত থাকতে পারে, শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া এত সোজা নয়। So if our hearts are still contaminated by these kind of things, then we can expect to have that kind of attachment for Krishna. আমাদের হৃদয়ে যদি এরকম জড়জাগতিক উপাদান দ্বারা কলুষিত থাকে তাহলে আমরা আশা করতে পারি না শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাপারে।
But there are many devotees, sometimes they think of Krishna artificially and they even meditate on the different pastimes of Krishna according to the time of the day. এবং অনেক আর মানুষ রয়েছেন যারা কৃষ্ণ ভক্তির অনুকরণ করেন বা তারা কৃষ্ণের দিনের বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার উপরে তারা ধ্যান করেন বা ধ্যান করার ভান করেন। Yeah, Krishna's pastimes can be divided up into different times of the day, and they will say what Krishna is doing in the morning and what he does in the early morning, what he does in the midday, what he does in the evening, what he does in the night, and some devotees say meditate on these different pastimes at the different times. এবং তারা চিন্তা করে যে কৃষ্ণ খুব ভোরে কি করেন, সকালবেলা কি করেন, দুপুরবেলা তার কীরকম কার্যকলাপ রয়েছে, বা বৈকালে বা সন্ধ্যে রাত্রিতে তিনি কি করেন। তো বিভিন্ন ভক্তরা তারা সেই সময়ের লীলাগুলোর উপরে তারা ধ্যান করেন। But often these people are not really qualified to do this. You have to be very, very advanced to do this kind of thing. কিন্তু অনেক সময় এগুলো করা ঠিক নয় বা সহজ নয়, আপনাকে খুবই খুবই উন্নত হতে হবে এই ধরনের কার্যকলাপ করতে হবে। If you haven't done many years of hearing and chanting, then you'll just be imitating, you'll be wasting your time. আপনি যদি অনেক অনেক বছর ধরে খুব নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ কীর্তন না করে থাকেন, তাহলে আপনি শুধু অনুকরণই করছেন, আপনি প্রকৃত কার্য করছেন না, এবং এটি শুধুমাত্র সময়ের অপচয়। But you get some people, they pretend, oh, Krishna's talking with me, Krishna came, he spoke to me, and Radharani came, we were talking. কিছু কিছু মানুষ ভান করে, তারা বলে যে কৃষ্ণ এসেছিল, আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, রাধারানী আমার সাথে কথা বলেছিলেন, সাক্ষাৎ করেছিলেন। So you get impersonalists, Mayavadi, these kind of people, they pretend to, they talk like this, they pretend like this. এই রকমের মানুষদেরকে নির্বিশেষবাদী বলা হয়, মায়াবাদী বলা হয়, যে তারা এরকম ভান করেন। And ordinary people, innocent people, they think, oh, they're very great devotees. They don't realize they're just cheaters. সাধারণ মানুষরা মনে করে যে এরা খুবই মহান ভক্ত, তারা বুঝতে পারে না যে এরা খুব বড় ঠকবাজ। But the actual devotee, the experienced devotees, when they see this, they know that these people are not genuine. কিন্তু প্রকৃত ভক্তরা দেখে বুঝতে পারেন যে না, এরা প্রকৃত ভক্ত নয়। So sometimes people, they pretend, they have this kind of imitation attachment for Krishna. তো কিছু কিছু মানুষ তারা এরকম ভান করেন, এরকম তারা অনুকরণ করেন যে কৃষ্ণের প্রতি তাদের আসক্তি রয়েছে। But that is not real attachment. কিন্তু আসলে এটা প্রকৃত আসক্তি নয়। But still, it's good that they're pretending like this. কিন্তু তারও এটা একটা দিক ভালো যে তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে অনুকরণ করছে। And we just have to encourage them to become pure devotees and to follow strictly. এবং আমাদের উচিত তাদেরকে উৎসাহিত করা যাতে তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। Any question? One question from Satyavati Devidasi. She said during her preaching, she finds someone is explaining this 100, when we're chanting, every rung has a meaning. She says, somebody says, if you chant 108 rungs, and then that means 108 Upanishads, also means 108 sages, and 108 holy places. Have you ever heard of this? Well, just like the question is, somebody wants to know what is the significance of chanting 108 rounds? Because she heard that 108 can mean 108 holy places or 108 sages. So she's asking if I have ever heard of this. তো একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছেন যে আমরা 108 বার মহামন্ত্র জপ করি, তো 108 বার জপ করার তাৎপর্য কি? কারণ তিনি শুনেছেন যে 108 বার মানে 108 জন ঋষি রয়েছেন, 108টি পবিত্র জায়গা রয়েছে। Yes, so just like on a japa mala, we have 108 beads. So sometimes people would ask, why 108 beads? So it's pointed out that there were 108 very intimate, confidential devotees of Krishna. আমাদের জপমালাতেও 108টি গুটি রয়েছে, এবং প্রশ্ন যদি করা হয় যে কেন 108টি গুটি রয়েছে, তখন আসলে এটার কারণ হলো কৃষ্ণের 108 জন খুবই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পার্ষদ রয়েছেন, ভক্ত রয়েছেন। Also 108 Upanishads.
The Upanishads are also in number 108. এবং 108টি উপনিষদও রয়েছে। So when I spoke to a Buddhist person, I asked him about their beads, because their beads also have 108, and I asked him what the 108 represented. He told me in Buddhism the 108 represents 108 different kinds of suffering. মহারাজ একজন বৌদ্ধের প্রচারকের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং তাদের মালাতেও 108টি গুটি রয়েছে। তো জিজ্ঞাসা যখন করা হলো যে আপনাদের মালাতে কেন 108টি গুটি রয়েছে, তখন তারা বললেন যে 108 প্রকারের ভোগান্তি বা দুর্দশা রয়েছে। Yeah, the Buddhists, their meditation, their contemplation is about the misery of the material world. যারা বৌদ্ধ তাদের ধ্যান করার বিষয় হলো এই জড়জগতের যে দুঃখ কষ্ট বা দুর্দশা রয়েছে। You go to a Buddhist, there's some Buddhist temple I heard, they keep dead body there, and people come and they sit and meditate in front of the dead body, and they think ultimately this is what we're all going to become just like this, a dead body, and they say ultimately there's nothing. এবং এরকম শোনা যায় অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় যাতে তারা মৃতদেহের উপরে ধ্যান করতে পারে এবং যাতে তারা এরকম ধারণা করতে পারে যে তাদেরও একদিন এই মৃত শরীরে পরিণত হতে হবে, এইরকম অবস্থা তাদেরও হবে। So their attention is focused on the misery of the material world. In Krishna consciousness, we also agree the material world is a miserable place, but we also give some attention to the bliss which is there in spiritual life. তো তারা এইভাবে তাদের ধ্যান এই জড়জাগতিক দুঃখ কষ্টের উপরে তারা নিক্ষেপ করে, কিন্তু আমরাও স্বীকার করি যে হ্যাঁ জড়জগতে দুঃখ কষ্ট রয়েছে, কিন্তু আমরা আরও একটি দিক নির্দেশনা করি যে কৃষ্ণর নাম, তার past times বা লীলা, যে সেটি একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা। The Buddhists they just negate everything. They want to stop everything. Don't see anything, don't talk anything, nothing. Make the mind empty, no desire, nothing. But our process is everything for Krishna. Speak about Krishna and chant the names of Krishna and see Krishna everywhere. তো তারা সবকিছু রোধ করতে চায়, বন্ধ করতে চায়। তারা বলে যে আমরা দেখব না, আমরা শুনবো না, আমরা বলবো না, এবং তারা মনকে সবকিছু শূন্য করে ফেলতে চায়। কিন্তু আমাদের যে দর্শন, সেখানে আমরা সবকিছু কৃষ্ণের ব্যাপারে করি, কৃষ্ণ নাম করি, কৃষ্ণের নাম শ্রবণ করি, কৃষ্ণের ব্যাপারে চিন্তা করি এবং তাকেই স্মরণ করি। Someone also asked about chanting 16 rounds, why we have to chant 16 rounds or something. And so Srila Prabhupada explained, he said, just like when you go to school, the teacher may say, write this word out 10 times. And you write it out 10 times, and this way you get to know it, you get to learn the word. So in the same way, we are chanting the Hare Krishna mantra 16 rounds minimum, and this is helping us to fix consciousness of Krishna in our daily activities. তো অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে কেন 16 মালাই জপ করা হয়। তো প্রভুপাদ এরকম উদাহরণ দিয়েছিলেন যে কখনো বিদ্যালয়ে কোনো ছাত্রকে এরকম বলা হয় যে তুমি এই বানানটা 10 বার লেখো, তো 10 বার বানানটা লেখার ফলে সেই বানানটা শিখে ফেলে। তো একইভাবে আমরা যদি 16 মালা জপ করি প্রতিনিয়ত, তাহলে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করি, কৃষ্ণের ব্যাপারে আসক্তি লাভ করি। But like I said, previously Bhaktisiddhanta Saraswati wanted people to chant 64 rounds, because 64 rounds is 100,000 names, 1 lakh names, and that was considered a good quantity of chanting to make you really Krishna conscious. আমরা এর আগে আলোচনা করেছি যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 1 লক্ষ নাম জপের কথা বলেছেন, এবং এই 1 লক্ষ নাম ধরা হতো যে এটি খুবই ভালো সংখ্যক নাম কৃষ্ণ নাম জপ করার জন্য, যেটা করলে আপনি কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে আপনাকে সাহায্য করবে। So the acharyas, they're like the expert physician. He knows how much to prescribe, what kind of medicine, what's the proper treatment for the sick person. So the acharyas are giving us the perfect medicine in the chanting of the holy name. They're telling us how much to chant, what should be our proper diet and everything. We have to be guided by sadhu, shastra and guru. তো এই আচার্যদের
ধরা হয় যে তারা যেরকম এক্সপার্ট ফিজিশিয়ান বা খুব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তার, তারা জানেন যে কোন রোগের জন্য কতটা ওষুধ কী পরিমাণে দিতে হয়, কখন খেতে হবে, কোন রোগের জন্য কী নিয়ম রয়েছে। তো একইভাবে আচার্যরা তারা জানেন যে কত সংখ্যক নাম করলে আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবো। So 16 rounds doesn't mean finished. That's the minimum number of rounds we're supposed to do. We're meant to do more. 16 মালা জপ করা মানে অন্ততপক্ষে 16 মালা জপ করা, বেশি করতে বারণ করা হচ্ছে না। আমাদের বেশি করতে পারলে ভালো, কিন্তু অন্তত 16 মালা জপ করা উচিত। So don't think, oh, I finished my chanting. We never finish chanting. তো কখনো মনে করা উচিত না যে আমার জপ শেষ করেছে, আপনার কখনো জপ শেষ হয় না। Lord Chaitanya in Shikshastikam said, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy name. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমে বর্ণনা করেছেন যে কীর্তনিয়া সদা হরি, সবসময় কৃষ্ণের নাম জপ করা উচিত। So, not just only when we sit and do japa, that time we chant. No, throughout the day, every moment we should be thinking to chant. শুধুমাত্র জপের সময় যে আমরা বসে জপ করব, কৃষ্ণ নাম করব তা না, আমরা সর্বদা আমাদের কৃষ্ণ নাম স্মরণ করা উচিত, কীর্তন করা, জপ করা উচিত। Question from Sutta Bhakti. Unlimitedly grateful unto Guru's lectures, obeisances to your lotus feet. I want to ask, the merciful devotees make your lectures become audio files, and I have a lot of new friends through WeChat. All your lectures and the other Guru's lectures, when they send to the new friends, they are not against the Krishna consciousness. Obeisances of Dandavat, obeisances unto unlimited times. No question. There's a question. I think the inside passage you didn't mention. Actually, we say we should not preach to those who are not faithful. But she wants to preach to someone who's new. She wants to send your lectures to someone who's really new. Oh, so devotees inquiring, is it all right to let people who are maybe new, don't know anything about Krishna consciousness, is it permissible to let them hear our lectures? So Srila Prabhupada explains in the Bhagavad Gita in the 18th chapter, because Lord Krishna describes how this knowledge is not for people who are not envious, it's not for people who are not devotees, you know, like that different criterion about who's qualified to get the knowledge of Bhagavad Gita. But Prabhupada says, generally we hold public programs and anybody is allowed to come. So they're invited to hear. So anybody who's willing to hear is okay. তো একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা এই যে প্রবচনগুলো কৃষ্ণ কথার উপরে আমরা মানুষের সঙ্গে যারা নতুন কৃষ্ণের ব্যাপারে অত কিছু জানে না তাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করতে পারি, বলতে পারি। তো প্রভুপাদ তিনি বলছেন যে 18 নম্বর অধ্যায় গীতার আলোচনা করছেন যে যারা ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি বা যারা ভক্তদের বিরোধী তাদেরকে কখনোই প্রচার করা উচিত না বা কৃষ্ণ কথা বলা উচিত না, কিন্তু অবশ্যই যারা নতুন ভক্ত তাদের সাথে কৃষ্ণ কথা শেয়ার করা যেতে পারে। এবং প্রভুপাদ তিনি বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা তিনি কথার আয়োজন করতেন এবং তাতে অনেক নতুন মানুষেরা এসে যোগদান করতে পারতো এবং কৃষ্ণের ব্যাপারে জানতে পারতো। তো আমাদের এটা করা উচিত। So sometimes you do get people who come who are challenging, and so these kind of people, they're not very good candidates to hear. অনেক সময় মানুষেরা এসে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, চ্যালেঞ্জ করে, তারা যোগ্য প্রার্থী নয় আসলে প্রচারের। Sometimes people come to present their own philosophy or their own religious system, something else, and they've come to preach, they haven't come to hear. So they're not really good candidates. But anybody who's willing to hear, we don't mind, let them sit and hear. তো কিছু মানুষ আছে তারা তাদের নিজেদের দর্শন প্রচার করার জন্য আসে, তারা শোনার জন্য আসেন না, তাদের মনের কথা তারা ব্যাখ্যা করতে আসে। তো তারা অতটা যোগ্য প্রার্থী নয় প্রচার করার ক্ষেত্রে, কিন্তু যাদের আগ্রহ আছে তারা বসে কৃষ্ণ কথা শুনতে পারে, অসুবিধা নেই। And if they have any questions, they can give the questions to the devotee who forwarded the lectures to them, and the devotee can answer the questions. But if the devotee has any difficulty, then they can contact me and I will try to. তো যে ভক্ত এই লেকচারগুলো তাদের সাথে শেয়ার করবে প্রবচনগুলো,
তো তাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তারা ওই ব্যক্তিকে করতে পারে এবং ওই ব্যক্তি যদি ভক্ত যদি উত্তর দিতে পারেন ভালো, না হলে তিনি মহারাজের কাছে প্রশ্নগুলো পাঠাতে পারেন। Next question from Jamuna Priya Devidasi. Thank you for Guru Maharaj's excellent class. You mentioned the only qualification we want Krishna consciousness is our strong, like lowly and very greedy hankering. And we are also taught that before we are hankering, first we should become qualified. And so is that because we develop this lowly and then we become qualified to get Krishna consciousness, or we really need some other qualifications, and also we need to manifest our hankering into our daily practical activities. For example, maybe we should listen to, we should have more taste for listening, and we should do more service to Guru and devotees, not only simply thinking and hankering. Thank you. So the question is that when we hear, or today I was speaking about how one of the qualifications, the characteristics of somebody who's on the level of Baba is that they have a very strong desire to achieve Krishna consciousness and to achieve pure love of Krishna. And so she said, do we have to have this kind of eagerness all the time when we do our different activities, hearing and chanting? We have to do it with that kind of eagerness. We have to hear more and more. Yes, well, gradually, as we become more progressed in our Krishna consciousness, we do have to increase our desire. তো একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছেন যে আমরা শুনলাম যে কৃষ্ণ ভক্তি অর্জন করার একটি প্রধান বিষয় হলো যে আমাদেরকে খুব প্রচণ্ড লোভী হতে হবে বা প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হবে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা, আমাদের ক্ষুধা বা লোভ থাকতে হবে এটি লাভ করার ক্ষেত্রে। তো আমরা অনেক সময় এটা লাভ করার জন্য যোগ্য অনুভব করি না নিজেকে, বা আমাদেরকে আরও কিছু যোগ্যতার দরকার এই লোভ অর্জন করতে হলে, বা কিভাবে আমরা যদি প্রথমে অনেক তীব্র বাসনা করি এবং তারপরে আমরা এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করি। তো মহারাজ বলছেন যে হ্যাঁ, অবশ্যই আপনাকে প্রথমে তীব্র বাসনা থাকতে হবে। The more we're developing faith and the more we're becoming convinced about Krishna consciousness, the more we want to intensify our desire to achieve the goal of Krishna consciousness, which is Krishna Prem. তো আমরা যত বেশি অনুশীলন করব, যত বেশি নিষ্ঠাভাবে আমরা পন্থাটা অনুশীলন করব, তত বেশি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং আমাদের শ্রদ্ধা বাড়বে, আমাদের নিষ্ঠা বাড়বে, এবং এইভাবে আমাদের যে কৃষ্ণ ভক্তি অর্জন করার যে ইচ্ছা, তীব্র ইচ্ছে, সেটাও ধীরে ধীরে বর্ধিত হবে। We see in the material world how people have desires and how hard they work to fulfill their desires. আমরা দেখি যে জড়জগতে মানুষেরা তাদের ইচ্ছেগুলোকে পূরণ করার জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করে। There was one young woman I knew in China. She was trying to get her scholarship to go to study in America, and then by way of trying to achieve the scholarship, she'd memorized every word in the dictionary so that she could do well in the different vocabulary exercises and exams. মহারাজ জানেন একজনকে যিনি চায়না থেকে আমেরিকা যেতে চেয়েছিলেন, স্কলারশিপ, একজন মাতাজি, তিনি স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পড়তে যেতে চেয়েছিলেন এবং তিনি ডিকশনারির প্রত্যেকটি শব্দ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন যাতে তিনি শব্দার্থমূলক যে ভোকাবুলারির যে পরীক্ষাগুলোতে অত্যন্ত ভালো ফলাফল করতে পারেন। So Srila Prabhupada explains, when we hear about Goloka Vrindavan, we should become fascinated. We should think, oh, I want to go there. You know, just like people hear about America, Australia, they want to go there. We hear about Goloka Vrindavan. We should think, I want to go there. And we should really work hard and absorb ourselves and with all energy and effort try to develop the qualification that we can go there. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে গোলকের বর্ণনা শুনে আমাদের খুব উৎসাহিত হওয়া উচিত, খুব তীব্র আকর্ষণ করা উচিত
ওখানে যাওয়ার প্রতি, ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার প্রতি, যেরকম আমরা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এরকম উন্নত দেশগুলোতে যাওয়ার জন্য আমরা খুবই উৎসাহিত থাকি এবং আমরা অনেক কঠোর পরিশ্রম করি, একইভাবে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। It's not just working hard, but it's working with devotion, depending on Krishna. Ultimately, we have to depend on Krishna. তো আমরা শুধু কঠোর পরিশ্রম করি না, আমরা ভক্তি সহকারে কঠোর পরিশ্রম করি এবং আমরা কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করি। So we want to develop this attachment for Krishna. তো আমরা কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি অর্জন করতে চাই। That's the goal. And again, Maharaj. Yeah. Okay. So we'll stop here today. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Nectar of Instruction ki. Jai. Lord Premanande. Hare Krishna. Yeah, I feel them biting me.